What are these delivery rings? What do they really have inside of them? And why are we seeing the phenomenon of Tesla phoresis happen? Amounts they give from a baby to an adult, usually it's the same amount. And then what are these delivery
amounts they give from a baby to an adult, usually it's the same amount. And then what are that's your choice as an adult, right? But we're not given a choice right now. This is wrong on so many levels. We don't know what's going to happen. This is the grandest of experiments. So I'm providing these pictures. Maybe they don't want us to be human anymore because then we don't have certain rights. The glass slide, there are edges. And so all the particulates, all these colors started to move to the edge, and there was self-assembling going on. Things were growing. They looked synthetic. And then there was one particular
really stop and think about what is happening right now. And it doesn't make sense. If it doesn't make sense, don't go and rush to a decision that you could regret. Something's not right in the world. I think we all know that right now. And to me, it's definitely on the level of a spiritual warfare, looking at it under the microscope. Coś takiego. A ja szukałem coś ważnego. Jak zawsze muszę coś znaleźć. O, i znalazłem to. To, co znalazłem, to coś. Wyniki. Jest glin i węgiel. Węgiel z napylenia. Przepraszam, mam sprzęt. To coś. Osoby słabsze nerwowo mogą zostawić same. Nie, bez żartów. To coś ma te nóżki w różnych kolorach. Tutaj mamy wyniki pomiarów. To coś. To coś. To jest to coś. Tutaj macie zdjęcie. COVID-19 szczepionka. I tam towarzyszy. To jest to coś. W 3 próbkach zbadałem. Tak? Szok? Tutaj mamy skalę 30 mikronów. Kolejna.
To roślinka, pyłek, istotka podawana w jaju z poddatnym gruntem. Nie wiem, mieszkam na Prokocimiu w Krakowie, zapraszam. A jak trafi na poddatne warunki? Kto chętny mieć coś takiego w sobie? Wy już dokonaliście wyboru. Większość z Was już przyjęła to. Witam. Mam nadzieję, że to nie będzie uruchomione. Najmądrzejszych tego świata zarządców. Niech przedstawią. Nie w tajemnicy. To jest końcówka macki. Mamy aluminiowe istotki, które w nas siedzą. Tutaj mamy 10 mikronów, to jest nóżka, dokopałem się przy. Tutaj widzimy, to jest dziura, bo to jest taśma grafitowo-bąbelkowa i to jest powierzchnia. Zauważyłem masa kryształków, tylko niektóre takie agresywne, że nawet ten grafit się powytapiał. Myślę, ale jest, coś znalazłem. Oczywiście przeprowadziłem pomiary. Jest to sól. Ten fluid był roztworem jakimś tam soli, czy coś fizjologiczne, czy coś takiego. Nic nie ma. Porażka drastyczna. Poleciałem dalszy, no kolejny. Czyli na tej pierwszej monetce nic nie było, wszystko wyschło, nawet soli nie było widać. Czyli skład tego fluidu jest różny. Z drugiej próbki znalazłem masę kryształków. No i dalej tutaj widzimy. Pasa nada. Aquí en principio entiendo que estamos viendo estas Eso famosas estáis- estructuras. Estáis Voy a darle viendo un momento para atrás. eso de ahí es interesante porque ese material se estaba aproximando en masa a la estructura esta en formatos que estamos acostumbrados a ver ya. Estos Sí. se distinguen porque estos no son como los azucarillos, estos tienen los circuitos. Eso ya me hace pensar, no sé yo exactamente qué es. Ya Aquí necesito- en las esquinas sí que se ve
¿Eso es Esto un es cubo? un cubo que no digo nada porque pudieran ser uno de esos azucarillos que os contaré luego que se funden ahí. Seguimos. Microchip, por la forma que tiene. Igual. Otro igual, con una especie de antena que sobresale ahí, si os dais cuenta. Otro igual. Otro igual. Otro. Otros Otros, dos. ¿no? Sí, sí, otros dos. Otro igual. Más pequeñito. Otro igual. ¿Recuerdas la lente que utilizaste, José Luis? 40. Vale. El aumento era de 40. Otro También, microchip de estos. Otro también. fíjate, qué barbaridad. Increíble, ¿eh? Otros dos. Los dos igual. Tienen aspecto de... Y este ha llamado mucho la atención. Encontramos uno, ¿te acuerdas? Este también se le nota los chorreones del material metálico que lo ha construido. Este también. Igual. Igual. En cualquier momento vemos ahí abajo que pone IBM o algo así, ¿eh? Ahí eso ya no sé ni lo que es. Ya eso ya no sé si es. La siguiente creo que es la parte de abajo, que no pude hacer la fotografía del completa, era muy Sí, grande. Sí. Pero veis que parece algo metálico, no parece algo. Parece algo metálico. qué barbaridad. Un lingote, parece un microchip también, porque se ve ahí como el circuito impreso. Este está claro el circuito impreso. Mm. Aquí Es- ya aquí sí puede haber un proceso de ensamblado en algunas estructuras, Ahí ¿no? hay Me algo. parece. Este es uno de ellos que tiene el borde ahí como roto. No sé si está hecho de aire. Y este es el que hemos visto al principio. Y a ver si ya empezamos a ver la estructura esta. Ahí Aquí la empieza. tiene. Pues esto Esto es digamos que una es. de las partes de la rama esta del rosal, vamos a llamar. Que se movía el líquido de la muestra. Y entonces me llamó la atención que se moviera algo, como si estuviera vivo. Entonces me di cuenta que se estaba moviendo, buscando, y me encontré una estructura como esta, un poquito que salía del líquido. Si os dais cuenta, esta zona, esta que se hunde en el líquido y aflora en superficie. Como ¿Os si dais fuera una idea de qué aspecto tiene eso? un hongo, José Luis. ¿Perdón? Como si fuera un hongo. Un hongo Como quizás. si fuera un filamento, pero... Sí, Y si seguimos, veremos más imágenes que se introducen en el líquido. Aquí ya es una de las partes en la que me di cuenta que el material, este tipo azucarillo, se acercaba a la rama, a esta parte. Digo, ¿y esto por qué no lo hace más atrás? Porque más atrás no había azucarillos pegándose aquí. Genera el filamento. Y en la parte que genera el filamento se le van agrupando los azucarillos. Fijaos si esto tiene cojones la cosa. O sea, es invisible. Conforme lo veáis, lo iréis viendo. Siguientes. Esta es otra parte más alejada de la anterior. No las he podido poner en orden porque no me permitía, pero ahí seguimos bajando, sigo bajando, buscando el polo, el otro extremo que no lo encontraba, sigo bajando y me voy viendo imágenes como esta. Eso está, el azucarillo está bajo el filamento, no está dentro, está bajo. Se ha visto por vale. transparencia. Aquí, Como sí. hace una especie de protuberancia en punta, ¿lo veis? Es lo que me hace pensar que no es un gusano, eso no lo hacen los... Se siguen pegando ahí, bueno, vais viendo cómo se van buscando los azucarillos, que son de forma, ya veis qué formas tienen. Parecen como si fueran azucarillos. Se van pegándose joder, no sé, hay que bautizar esto, no sé cómo llama, tentáculo. Y ese igual, hay una agrupación de azucarillos y si seguimos bajando nos encontramos el polo que genera ahí empezamos a acercarnos. Ahí ya estáis viendo como conforme se va terminando el filamento, ahí este es el fin, donde está el Vale. final está deshilachado. O sea, hay alguien que le da órdenes a la célula para que sintetice aquello, algo le da órdenes, como algo le da órdenes a la neurona para que se despolarice. Y esto, Vamos a seguir, a ver qué. sí, eso es para que os deis cuenta, me estaba buscando porque se van acercando los cubitos al polo, si os dais cuenta, estos 4 cubitos que se acercan, que se están mal enfocados porque si no, no puedo ver bien digamos que el origen de todo está ahí. Toda la estructura ha crecido a partir de ese punto.
Ahí, Aquí, vale. ahí, donde lo veis. Y esa es una parte, a eso son distintas partes que fui buscando a ver qué aspecto tenía este tentáculo, rama, raíz o lo que sea, y la fui recorriendo entera y haciendo fotos de los sitios más interesados. Copio. Ahí, por ejemplo, ese nudo, igual, Sí. vamos a ver si vemos ahí abajo, hay otro que se ve muy claro, un poquito más abajo. Más abajo. Ahí, esto que veis ahí de fondo es el... Y eso es lo que le hice la foto, porque eso parecen los botones de crecimiento de un esqueje, de un rosal o de... Por eso me llamó la atención. Eso me parecía... Aquí Ahí también los se ve. tenéis, ahí tenéis, los veis también, sí. Y hay Aquí otro, ya- ¿lo Mm. veis? Espinas. ¿Os das cuenta? Como hace, como Sí. si tuviera la forma de las espinas de un rosal. Esto es para que vierais el aspecto que tiene como si fuera como un tallo. Ahí lo tienes también. Bueno, vermiforme. Aquí también aparecen esos Sí. dos. Como si fueran, creo que no sabemos ni de qué reino es eso, y que crece sin necesidad de elementos celulares ni campos electromagnéticos. Estas que te digo yo, estas que son así, son todas este modelo. Eso yo no sé si es contaminación o qué, pero hay una muestra que cogí que la he dejado a ver si se seca toda y me han aparecido estas cosas. Pero esto no se parece a polen ni a nada. Por eso digo, ¿esto es contaminación o qué es esto? Esto tengo mis dudas, pero ahí está. Por si acaso ya os lo confirmaré esto. Fíjate qué modelo tiene, ¿eh? Y mira, esto lo que me hace sospechar que las carbonillas esas famosas sueltan esos especie como de tubos, Filamento. Sí, o tubo. filamentos o no sé qué que nacen de ellas. Hay más, ¿eh? Si te das cuenta, ¿ves? Otra. ¿Te das cuenta? Que se parecen. Esos son en fin, lo confirmaré cuando añadí esta muestra de esta noche. Estas son de la primera muestra, que han ido surgiendo en los últimos días han aparecido estas imágenes. Tengo que confirmar si esto es contaminación o es otra cosa que surge al cabo de unos días de eso. Madre mía. Y ahora, sí. Tiene pinta de planta, ¿verdad? Como si fueran una especie Sí. como de plantas ahí. Eso ya, dejarlo ahí entre, como de lado, dejarlo ahí. Y ahora, esto ya es de la nueva muestra que tengo con el cubre objeto sobre la gota, con lo cual ahí ya no hay posibilidad de contaminación. Esto es uno de los microchips de estos, está la foto de 10 aumentos y la anterior es la de 40. Fíjate Esta que es se ve aquí, ¿eh? esta es de 40, esa es para que veáis que esa estructura anterior no es un cristal de ningún tipo de sacarosa, sino nada, que es un cristal, es una placa de estas, un microchip, esto es lo que se llama un nanochip. Fíjate. ¿Veis? ¿Veis la jotadura que hace ahí? Es para que veáis la reproducción de Increíble. Bueno, pues esto es la vacuna de Pfizer. otra más, otra de las visiones para que veáis que de lejos parece a lo mejor, pero de cerca te das cuenta que es, pues eso, nanotecnología. Esto es una estructura extraña que he visto que tenía forma como de... Otra. Esto es otro nanochip de estos microchips. Captura de la pantalla en los dos extremos porque luego se hace como un bucle y parece que pudiera ser como una... Eso es, y ahí está otra de las supuestas plantas, que esto ya sé seguro que no es contaminación porque he hecho de... Y luego esa y otras son las más espantosas que he visto. Ahí lo tenéis. Esto ha Madre mía. aparecido al día siguiente de hacer la muestra. Lo hice ayer por la noche y esta tarde mirando al microscopio la he pillado. Luego eso no ha crecido, estaba ya en la gota. Aquí Ahí se ve lo- desde con menos Desde aumento, lejos. ¿no? Desde lejos. A 10 aumentos se ve eso, así. Y luego hay otra, a ver si la vemos. Esa es terrible, esa es de A40. Esta, ¿no? Sí, y ahora la veis de lejos. Eso es que es demasiado grande también. Ahí se ven los pliegues que hacen esas, yo qué sé si son hojas o qué cojones es eso. Y ahora la veréis desde lejos. Horrible también. Ahí Ahí. está. Eso. Qué barbaridad.
Eso no es... Así que si la gente se queja de que le pasan cosas, pues de que como que... Recuerden ustedes que a lo largo de todo este tiempo, a lo largo de esta semana, hemos hecho incluso un directo con lo que hay dentro de la vacuna de Pfizer y hemos visto grafeno y algunas estructuras, digamos, artificiales. Pero ahora quiero que vean lo que tenemos en pantalla. Miren ustedes lo que ha aparecido en la vacuna de Pfizer. Como podrán comprobar, lo voy a ir moviendo, hacia abajo, ahora hacia arriba. Hay 4 picos estañados en 4 formas perfectamente cuadrangulares y rectangulares y circuitería dentro. Son componentes electrónicos. Aquí hay otra esquina perfectamente artificial. Vamos a ajustar un poquito la imagen aquí. Y aquí igual. Esto es microtecnología, probablemente micro router. Estas son... Bueno, por si había dudas. Por si había dudas de algo. Esto no es un crimen, esto es mucho más. Esto es la completa vejación y aberración más alta que se le haya podido hacer al ser humano jamás. Jamás. Aquí ya no hay ningún tipo de duda. Ningún tipo de duda. Esto es un engendro artificial. Ahora que venga toda la puta disidencia controlada a decirme a mí qué es lo que es. Aquella que no mira un puto microscopio. Las esquinas perfectamente, pues, cuadrangulares, Y esto es lo que se ha introducido, lo que se ha inyectado a todo el mundo en el cuerpo. Esto es lo que se ha inyectado a todo el mundo en el cuerpo. ¡Dios santo! Hagan el favor de llevar estas imágenes a los ambulatorios y a los hospitales públicos. Por favor, hagan el favor. Y me citan a mí para declarar. Y hagan el favor de inhabilitar inmediatamente a ese impostor que se hace llamar presidente de gobierno. Inmediatamente. Bueno, yo creo que es suficiente. Guardia. He dado todos mis datos personales y llevaré la muestra que voy a guardar cautelosamente de esta vacuna. Part animal and part technical. They end up assembling themselves in such a way, or the material does, such that the eggs are spewed out, and then those eggs develop rapidly, within hours, by the way, into full-length parasites. They did not specify, it was interpreted from German. They did not specify what species, what type. They couldn't really recognize that. But these experts were able to identify by a 40,000 magnification a GI tract, a tail in the fully formed parasites, and a sex organ section where they are once they're released, or once they're full-blown developed, they start to spew out more and more egg sacs. It's really gross. I want to show you this first picture here that we have. It kind of looks like, visually, like 2 peas in a pod. What this is from a Pfizer vial that they looked at under the microscope directly from the vial, and they watched in real time these 2 eggs develop, and then from these eggs, many of these parasites developed. This is incredibly frightening. It's visual, and I have to tell you something, Stu. This isn't just this group. We have doctors. Absolutely. I want to call your attention to this next photo. You see this sort of this, I don't know if it's more than one parasite, but it's kind of it looks like thread all looped around. Yeah. But that chunk in the middle, Stu, is the egg sac. And this parasite, if this is one, is released after it grows and advances and matures, which happened within 10 hours of warming the vial, according to the German parasitologist. That sac releases many, too many to count, they said. And we've seen electron microscope evidence of these nanobots. They appear to be small squares of graphene sheets, again, which is at the atomic level. They're single sort of cell, smaller than a cell, actually, but a cell wall. And they have these this
circuitry, if you will, embedded in them. We could go on and on about that. Maybe that's a topic for the next show, but there's some really frightening things going on, Stu. We're trying to put the pieces together, but people are being injured day by day. And remember, and this clot coming out of the iliacs. Normally we don't see clots in the iliac, in an artery. Usually they're in veins. And I'm probably not going to be able to get it all. This is not normal. Look at the size of this one. The big one came out of the vein. The small one came out of the iliac artery itself. to show us what is growing in the veins and the entire vascular system of people who've unfortunately taken the bioweapon injection. Now, there were some interesting comments in social media, some skepticism, but I can tell you that this is not a one-off and it's not a made-up tale. Mr. Hirschman says he's got much more to add to the story, and he wanted to share more details about what he's been finding in both arteries and veins. And he's here. He joins us again today to tell us what he's got. Mr. Hirschman, thanks so much for coming back to the Dr. Jane Ruby Show. It's good to have you back. How are you doing tonight? I'm doing fine. Thank you for having me again, Dr. Ruby. You bet. You bet. Look, I want to get right to it. I want people to know that what you've brought this time is not still photos, but you actually, with the help of your assistant, you've had pictures that you've collected over the last year, along with videos. And that I want to warn people, this is going to be a bit graphic, but we're going to start with a video that you provided our producers, with pulling actually these clots that are very unique from the vein. But before we get to the video, tell us, is there anything you want to tell us about, pulling this out of the vein? Well, as I was getting ready to open this vein, I noticed it was going to be one of these interesting clots. So I stopped and I try to carefully grab my forceps and start easing it out and try to get it out in one piece if I can. The best thing to do is to get it out of the way so I can put my instruments in so that I can allow for the drainage. Yeah. And you said, when you looked at this vein after you opened, the skin, and you were looking at the entry to this vein, what tells you that it's going to be one of those again? It's a little. It looks like swollen. You can almost literally see the thrombus inside there. You can see that it's thick. It's normally when I pull up a vein, blood is thin, so typically it flattens out and it gets real smooth. And this one here, I can see there was something firm and solid inside of the vein. Okay, thank you for that description. Okay, let's take a quick look at your video on extracting one of these very unusual clots out of the vein. Yeah, you can see how as I'm pulling it out, it kind of big clumpy thing. I don't know if you can see the white fiber stuff in there very well, but it's there. Yep. It's a short video, but thank you for walking us through it a little bit. And I noticed that you kind of like tug gently, as it comes out. It looks like you're trying to get it out in one piece, because obviously if you don't, then you don't know how long it's going to be. What was this one looked to be like maybe over a foot long? What was the actual length of this one out of the vein? That one in the vein it might have been maybe about 8 to 12 inches, but
thick. You can see it's very fat, and that's typical. The veins, they are much more. Seems like they stretch a little bit, and they're much thinner walled than the artery. And again, first of all, was this a leg or an arm? It's a leg. Okay, and this leg, when you looked at the periphery, what you observed in the foot and the ankle, did you see any discoloration, or was it the consistency of the rest of the body? It looked like a normal leg. Okay. It looked like a normal leg. There wasn't any sign of, like somebody that's getting ready to have necrosis or something like that, where the leg is discolored because of a lack of blood flow. It's looked pretty normal. Yeah, that's so unusual. And so, like we had started to talk about in the first interview, when that happens, it's usually a sign that this clot, as big as it is and as long and as it is throughout this whole vessel, it actually it happened very quickly. Otherwise, you'd start to see discoloration and the extremity, right? Have signs. Yes. Yeah. Yep. Okay. Now we're going to go on to the second video. And before we get to it, I just want to mention to people, this is a video that Mr. Hirschman took with the help of his assistant at some time in the past. And this is an artery. And the reason this is so important is we've talked to world-renowned microbiologist Dr. Sukrit Bhakdi about this phenomenon, and he said it's very unusual to see something like this in an artery compared to veins, because arteries, when the person's alive, when we're all of us in our arteries, the blood moves at a quicker velocity, so it's a little bit rarer to have clots. But you're finding in these people that you have then gone back and verified, many of them have been jabbed, that you're finding more and more in the arteries, which is really abnormal. Is that right? That is correct. And even on this individual, I assumed, as soon as I realized it, I talked to the manager, and then they confirmed later that yes, this person was vaccinated. This person now, before we get to the video, are the vein and the artery extractions from the same patient, or were these two different videos? These two are on the same one. Wow. I wasn't expecting it in the artery, because the artery seemed relatively healthy. It wasn't like it was, it didn't have a lot of arteriosclerosis, which are thickening of the walls of the artery. They seemed fairly normal. Sure. But you were surprised. So you had the clot that you had to extract from both the vein and the artery in the same person, in the same leg. Yes. Now, do you have? And what was interesting, as soon as I made my incision, and I took my forceps and I went to open it up, I saw it. So I pulled a little tiny bit out, and I was like, okay, so I've already taken a picture of the video. Let me go, or the vein. The vein. So let me go ahead and take a picture of the artery. Okay. And I saw it inside. Okay, let's take a look. This one is about 35-40 seconds long. And you narrate on this one, so we'll just let the narration that comes with the video go. Let's take a look at the artery extraction. Okay, so Richard, now that we've seen the artery extraction, this is so gross. It's the same person, God help them. They're at peace now. The same leg, just the artery and the vein of that person. So they're loaded, right? Are they loaded with this? Oh, it was really bad on this one. It was one of the worst ones that I had in a while. It was really thick. There was a bunch. Can you tell me how old this person was, roughly? I don't remember exactly the age. It was a person that was a little bit older in age, but again, whether it was a younger person or not, you still can't live with this in you. Oh, of course not. Of course not. I mean, it doesn't matter, but it's just more shocking, I think, when it's a younger person. It is. We've talked about this in the previous interview. Are you seeing this across all ages of the jab that you can? I saw a lot of comments that people were asking. They want to know the age groups. A lot of times it is older people that are still, the primary
ones that I'm finding these heavy clots in. But at the same time, you know, there's the older people that were the first ones to receive the vaccine. That's true. That's I true. don't know if there's a correlation there or not. Yeah. But it does happen in younger people. I've pulled them out of people that are in their 30s, 40s, 50s, 60s. Okay. So I mean, when you say older people, you could be referring to 50s and 60s, not necessarily that all older people are in their elderly years, 70, 80. Yeah, some of these people are in their 70s and 80s. But again, you know, of my last 20 years of doing this, still, we didn't see these things in someone that was 100 years old. Until just 2021, Until all of just, 2021. about the middle of last year. About the middle of last year. And other larger arteries that you might have interaction with as an embalmer, thinking about the carotid arteries in the neck, are you also having to go there and Yes. pulling them out? Are they big? Yes, on that video that we just put out there, I ended up having to go into the carotid arteries as well because I wasn't able to get I have to have drainage. Yes. You have to have stuff that goes in, you have to have stuff that comes out. It's got to loop around, is that right? It's got to loop around the entire vascular It system? it needs to go through as much of the vascular system as possible. And on that particular one, I had to do multiple points of injection and drainage. And even with the multiple points, it still didn't come out as good as we would have liked it to. But, you know, we did the best we could. Richard, this last video we just saw, extracting it from the artery, I noticed it looked, you know, for the most part, a lot of the length of it was mostly red, bloody. Yes. Did you still see within there that strange white fibrous yes. thing? Yep, it was still in there. It's kind of hard to see on the video. Yeah. But it is there. I can provide another picture that will show it a little bit Sure. more. Okay. But it was still there, and there was a lot of that fibrous tissue in there. Wow. Have you ever pulled out a clot that big and that long where it did not have the white fiber thing? No, they would usually break. They'll come apart. That's what's interesting. Normally a clot, if I was to pull out a clot, even like that one that I pulled out of the vein in the first video. Sure. We can pull stuff out, and a lot of times it comes out, it's kind of sometimes it'd be like grape jelly. It'd be like trying to pull grape jelly with some forceps. You can only pull it a little bit. It's gonna squeeze apart and break apart. Yep. But this stuff stays, you're pulling out all that red, because is it attached to the white? It's almost like it's just kind of, it's all wrapped up inside of it. I had one where I took the large clot. Yes. It was at another funeral home. I had the owner of the funeral home go in there, and I said, "You need to look at this." And as I'm smashing the clot apart, trying to dissolve it some, it almost looked like fibers of hair. It almost looked like there was, like if you took a piece of twine and you just unraveled all of the small little pieces, and it looked like little hairs coming out. I don't know if that was the early stages of the larger, thicker white fibers that we're finding, or the later stages, right? It could be I think the later stages would be much more thick and heavy, and much more strong. And you've never seen the little hair fibers and small little parts of it that spin, you said you described it like twine when you kind of undo twine. You've never seen that before last year? No. Never in 20 years. Never in 20 years. 20 years. Regardless of what was the cause of death, you've never seen that? No. But of course, the older, when somebody has died, the longer they're laying there before we can attend to the embalming process. Yep. Yes, clotting is more common. Every once in a while, somebody that might have a little bit more cholesterol or, some fatty tissue in their body, sometimes it's a little bit more almost like a chicken fat type stuff comes out. But not this white thing. Not this white fibrous tissue, which
I do, after talking with you last time and looking at a lot of things, I do believe it is fiber. And I've seen a lot of people talking about worms and all this other stuff. Again, I don't believe that it's Yeah, worms let's or clear anything like that. clear something up with you. And that you're the Sure. observer. You're the one in there seeing this. Let's clear something up. There's nothing in there that is alive and moving on its own. Nope. Correct? Correct. There's Okay, nothing in because there moving. I want to get done. I want to get past, and this is for all the people out there. I want to get past the hydra, the worm, the thing, the alive thing moving around. This is not what Mr. Hirschman has testified to. It's not what he is seeing. If other people think they've seen that somewhere else, that's great, but that's not what he has observed in these specimens. So I want to make that really clear. Thank you. Richard, I want to ask you a question about when you have extracted these specific, these ones that are, new since 2021, in young people, their 30s, 40s, any in their 20s, but these young people, is there anything different about the clot in the white thing? Is it bigger? Is it harder? Is it smaller? Is there any difference? It seems like in the younger people that I've had, they're usually small. They're not as large. But again, I've had some that are older too that are small as well. That's why. Okay. That's why I gave you a good sampling of photographs, is because one size doesn't fit all here. Okay. Some people have large ones. Some people have small ones. Some people have some that are much more white and strong, like that real long one that came down through the leg. But it's not always that way. And that's why I wanted to give a variety of different pictures, because even if they're small, you still can't have that floating around in your body without creating some kind of a lack of oxygen. Thank you for that. Richard, have you witnessed these, whether you've pulled them out or not, because I know you're really working with the vessels to move your fluid in and get your job done, but in the course of whatever you're doing, have you seen these white fibrous things, whether it's got blood on it or not, in any other orifice of the body, ears? I mean, I'm just thinking, anywhere else? No. Okay. No, I haven't seen it except for coming out of the vessels. And here's the ultimate question for me. Okay. Have you seen these and extracted them from children? I have not had any child yet. Okay. That personally that I have worked on, as far as I've worked on children, of course, but I have not had any children, and I hope I don't have any children. But I do too. I think if it's. I do, I will surely, You'll let us start know. to share that. I think. I have seen a comment from somebody on the thing that they said that they showed a picture to a funeral director of what was on the last video. And they said, yeah, we pulled one of those out of a child. I'll just say under 10. Yeah, maybe we can get that picture, because that may go a long way in stopping. No, there's not a picture of that one. That was just it was just a report. Testimony. Okay, a report. And it could be, thank God for now, for this long, that because people are a little reluctant and it's not moving as quickly through, putting this into children. So God help us. Richard, I want to thank you again. You are a hero. I really respect you for your bravery and I know your intentions are great. Thank you for bringing all the great information in these videos now. And we'll just keep plugging. I know you're going to talk to some very important world famous experts and specialists. They've reached out to you, and I hope that goes well and that you can all do something to really educate people and end this whole thing. So, Richard Hirschman, thank you again for being with us tonight. Thank you, Dr. Ruby. I appreciate it. Yeah, great to see you. So, I'm just basically going to leave it there. That's more shocking news than we know, but we're forearmed. I pray that all of you will get this information to people who are even remotely contemplating
bringing children in for these death shots, and that you won't do it. So that's it for now. Stay tuned for the next section. We're going to talk about how the Centers for Medicaid and Medicaidはい、それでは今回、このあれの中身を公開しました。世界の研究者たちがあれの中身を電子顕微鏡、暗視顕微鏡、そういったもので中身を調べました。はじめは最初にですね、スペインの研究グループですね、ラ・キンタ・コルムナの研究グループ、リカルド・デルガド博士たちが中身を撮影しましたね。それで、いろいろ入ってると、酸化のグラグラとか、チップみたいなもんですね。それが入ってると。言葉をはっきり言えません。すみませんです。それからその後、アメリカのキャリー・マディ博士、この方お医者さんですけれども、女性ですね、その先生も中身を調べております。電子顕微鏡、暗視顕微鏡で中身を調べて写しております。動画でも撮影してる。見せました、私ですね、撮影して、それからあと、ドイツのですね、ロイト・リンゲンの研究グループですね、アルネ・ブルク・ハルト博士たちですね、他に何名かいます。中身を調べております。で、他にアメリカでもですね、ロバート・ヤング博士とか、まだ他にもいます。死んだ人もいるんですよ。博士で、テレビに出た後にですね、翌日亡くなった方とかおられます。その先生も。で、なぜ日本の先生方、今反ワク危ないって言ってる先生方もなんで中身を調べて公開しないんですか。あれを打って帯状疱疹が出たとか、スパイクタンパク質がどうのこうのですね、そういう話は分かります。開発されたですね、ドイツのビオンテックカタリン・カリコ博士、それとファイザー社が共同で開発したと言われる mRNA のワクワクお注射ですね。これで、ノーベル賞を取りましたね、カタリン・カリコ博士。犯罪みたいな犯罪がですね、人殺し、これがですね、ノーベル賞ですね。とんでもない。それとこれはモデルナ社がですね、ファイザー社を訴えております。特許を盗んだということですね。モデルナ社はファイザー社を訴えております。裁判を起こしています。で、モデルナ社も大変、これはどれぐらいかな、危ないんですね。これです。言葉を出してなかなか言えないんで。で、あれの中にね、こういうロット番号があるんですね。これは一部ですよ。これ全部危ないものです。ね、ロット番号ですよ。
これ全部危ないものですけれども、なんでね、このロット番号がなんでたくさん種類があるんですかって。で、なんで中身を調べないのでしょうか。調べてくださいよ、中身。結局ですね、こういうことなんですね。トランスヒューマニズム、トランスフェクション技術、こういうもので、何かやろうとしてるわけですね。人間の体はですね、見えますか。こういうことをやろう。だからね、ロット番号がなんでたくさんあるのって話ですよね。これ。これ他にもあります。なんでこんなたくさん種類があるんでしょうか。おかしいと思いませんか。なんで同じじゃないの。で、子供も大人も同じ量でいいんですか。体大きな人、女性、プロレスラー、同じように打っていいんですか。おかしいと思いませんか。今回あれのワクワクの中身を公開しました。皆さん見ましたか。ああいうものが入ってるんですよ。スパイクタンパク質で帯状疱疹がね、そこにあったと。ごめんなさい。帯状疱疹の場所にスパイクタンパク質が見つかったとかいう話もあります。それはなんか映るでしょう。それがちょっと見えない。例えば宇宙から地球を映した時に、まああまりね、どんどん迫ってきて、あ、屋根がある、家があるなってわかります。その段階じゃないでしょうか。でもっと近くへ行くと、あ、中にはお庭に犬がいた、人間もいたと、あ、子供がおもちゃで遊んでるとか、そういうのが見えるでしょう。ちょっと余計な話ですけれども、中身をもっと電子顕微鏡で見るとはっきり見えるわけですね。ナノサイズのものが見えます。それはこういうものですね。未知の私は帰省します。田舎にね、帰ります。帰省中です。今。そういうことですね。これですよ。で、だからいろんなこう種類があるわけですね。たくさんの種類が、ロット番号あるわけですね。なんでこんなにたくさん種類があるんですか。おかしいと思いませんか。とにかくワクワクに反対している先生方、超党派議員連盟の方、中身をね言ってください。そうすれば打ちませんね。でこのマスクもほとんど意味ない。私は顔を隠してますからね。藤江さんという方もロット番号を調べてね、立派です。あの方も。ただし、なぜ私とね、一緒にね、こう、やろうというね、気持ちになってくれないのか、それが不思議ですけど。長崎大学の医学部の前で、デモがありました。あれに関する反対で研究所 BSL4、エボラとか、マルブルグ病、ラッサ熱、そういったものの研究の反対デモがあったんですね。そこに行きましたが、私は除外されております。そういうメンバーからも。はい。いろんな人がいますけど、蚊帳の外に置かれております。で、とにかく皆さんですね、この中身を今回公開しましたので、2021年の頃にはポーランドのザフレスキ博士も見せておりますよ。でキャリー・マディ博士、アルネ・ブルクハルト博士、それからリカルド・デルガド博士、みんな中身見せております。またゼン・ルビー博士ね、これはこの方ロット番号を知らせました。その翌日に私知って皆さんに
教えました。全国に投稿してすぐに消されましたけれども、何度も何度も投稿しました。もう30分ないんですよね。残ってない。まあ藤江さんにもお話ししましたが、それと薬物動態試験というね、これも私は発表された翌日に、あれはカナダのバイラム・ブライト博士が見つけて公開し、言った翌日に私見つけて、日本ファイザー社の薬物動態試験の中身を見ました。コピー取りました。それからしばらく経って保健所に提出したところ、約6時間後に削除されました。2ページ、臨床試験の内容、それと7ページ、LNP、質ナノ粒子、これが蓄積するというですね、脊髄、それから副腎、それから卵巣、ね、それからリンパ球などを作る、スプリンと言いますけれども、脾臓ですね。脾臓に蓄積される。だから卵巣にたまるともう大変なことになるんですね。流産ですね。臨界期、妊娠するとその臨界期、手、目、鼻、ね、脳、口、いろいろできる。それが細胞分裂、阻害されます。これ言うとね、非常にまずい言論統制があって流産します。今たくさんの日本人がこれを打って死んでおります。私は長崎原爆7万4千人、死んだと言われておりますが、その6倍近い人が亡くなっております。年間流産、死産、そういったものも含めて約50万人の人が死んでおります。殺されています。これをですね、今政治家、それからお医者さん、これを売ってるお医者さんで行政の職員、この人たちが国策だと言ってこれを打たせてるんですね。この中身のことをいくら言っても聞かない。私は地元の行政にも言いました。また政治家の人にも話しております。聞かない。まず話を聞かない。聞こうとしないんですね。エビデンスはとか、そんな証拠はと。じゃあ証拠を見せると言っても、いやもういいですと、そういう態度ですね。でファイザー社のまたはいろんな会社のですね、モデルナ社ありますけれども、その発表されているもの、論文とかそういったもの、それはですね、本当のことは出しておりません。これファイザー社の元社員カレン・キングストンさん、これは製薬アナリストでやっておりますが、この方が内部告発しております。また中身をですね、潜入取材した方がその研究者から話を聞いております。で動画アップしております。そのようにして内部告発者がいるわけですね。その方が中身をこういうものだと言っておりますね。そしてそれは特許には書かれていないんですね。もしこういう危ないものが入っていたとしたら、それ書くわけないし言うわけないんですよ。だから反ワクの先生方、ね、専門の先生方、病院の先生方、これを打ってる先生方ね、いい加減に目を覚まして知ってくださいよ。で調べなさい、中身を。電子顕微鏡、暗視顕微鏡で調べてください。そしたら分かりますよ。いい加減にね、国策だと言って
これ生物の物々兵器なんですよ。人を殺すためのものです。または操るため、脳、体、いろんなことをねやるんですけど、コントロールするの。そういう世界を作ろうとしているんですね。だからそれをいくら言ってもわからない、もうアンポンタンもいいところね、ゆでがえる状態。みんな国民もこれに気づいて動いてください。国が言ってるから、政府が言ってるからと言って、これはね危ないものなんですよ。気づいてください。でとにかく今ね、もう行政職員がもうそれに従って誘導している。これ全体主義です。もう今日本はもう全体主義、ヒトラーの独裁みたいな、いずれは緊急事態条項ね、国のトップが言ったこと、それが法律になります。命令が法律になるようなものです。そういうことをやろうとしている。この先どうなるか。次はね、若い男が総理大臣になったら人口6000万人がちょうどいいとか言ってる。とんでもない。それで少子化ね、いろんなあれ打たせてるね、芸能人である女性とか、小泉のなんとかっていう男ね、自分だけは子育てのあれで休んだり、ちょっと余計な話になった。とにかく日本人がたくさん殺されております。気づいてください。あれによってこれからますます死んでいきますね。また撃ちますよ。今度のあれは光るものです。ここが光る、ここが光る、ここが光る、こういうものですよ。それで ID、 体がね、もうカードも何にもいらない ID 化される。インターフェースのようなことで反応して、で体が動くと用済みになれば、はい死んでくださいとね、言うこと聞かなければ逮捕するというふうなこと、そういうふうな世の中になりますよ。皆さん気づいてね、日本はその移民がたくさん入る、いずれアフリカ人がね、例の危ないウイルスを持ってきたということでね、 BSL4、 エボラとかマールブルグ病、ラッサ熱、いろんなことをやっております、研究。しかしそれは研究じゃないと私は思っております。研究ではなく増産してるの、何かもうすでに出来上がったもの、それを持ってきてやってると思いますよね。アメリカ国防省、ダーのパがつくの、ダーのパと言います。ダーパ、これがもうすでに先々のこれに関して、これに関してルシのフェーラーゼット、あんまり言葉はそのまま言えないんです。光るんですよ。マイクロなんとかかんとかニードルね、オンデマンドデリバリーね、体内情報全部持ってかれるね、女性の生理ね、サイクル、それで SEX、 そういうなものも全部調べられるね、血糖値、脈拍ね、いろんなことを調べるんですよ。持ってかれます。そういう世の中をね作ろうとしてる連中がいるの。誰ですかそれって。また中に入ってるものはね、とんでもないものですよ。中に入ってるもの、こういうものかもしれないんですよ。でこんなにたくさんあるの、なんでこんなたくさんあるの。ロット番号、これ
誰かが持ってきた悪いやつと悪魔崇拝のそういうやつと組んで、人間じゃないかもしれないんですよ、中に入ってるもの。地球には存在しておりません。もう一つ、アルミニウム、炭素、これを栄養源にしてる。またそれでできてる。長い足の先、100% アルミニウム。こんな生物地球上にいますか？皆さん、そういうものだと知ってください。ゆでガエルになっちゃいかん。それから行政の職員ね、国策だと言っていい加減にしなさいよ。人殺し幇助だ。人殺しやってるのと同じだぞ。そういうことです。ちょっと言い忘れたので追加しました。ワクチン危ないと言ってる先生方、超党派議員の方、中身を調べて言ってくださいよ。本当のことをね、奴らが言うわけないでしょ。ワクチン開発製造やってるその連中が中身を本当のことを言うわけないじゃないですか。そういうことです。So is it? It's not. What is it on us, dude? Well, if there's like... Look at that thing! It's rotating. Dude, that is a fucking drone, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotating.